Okay, har'a jechamoota fi mammaaksota naannoo 20 ta'aniin isiniif qabadhee dhiyaadhe. Jechamoota kanneen irra deebitanii yoo shaakaltan yoo sirriitti sammuutti qabachaa deemtan lafa keessan sinii miidhagsaa sinii bareechaa ammas osoo hin beekne jechoota haaraa akka keessa qabattan giraamaras osoo sirriitti osoo hin hubanne akka keessa sammuu keessan qabachaa deemu isin gargaara waan ta'eef jechamootaa fi mammaaksota kanneen nu hordoftan akka sirriitti barattan. Let's go. And the first one is I'm broke. I'm broke. For example, my friend, I'm broke. I am broke. Would you give me some money? Could you give me some money? I'm broke. I'm really unhappy today. Why? I'm broke. So my chuda, I'm broke. My chuda. My leg of Arkanka, which Tapashinja, Abashinan. Okay, one kabu chuda. I'm broke. And number 2, cat and dog life. Cat and dog life. I'm tired of this cat and dog life. Jireenya wal dhabbiin guutame. Saree fi adurree waliin jaalatanii. Kanaafuu cat and dog life jenne jireenya wal dhabbiin guutame jechuudha. Saree fi adurreen guyyuu wal dhabu bar. Okay, walitti ka'u. Wal reebaa jiraatu. Just like that, cat and dog life. For example, I really don't like to take time with this guy because we have cat and dog life. Jireenya wal dhabbiin guutame qabna jechuudha. Cat and dog life. 2. And 3, cry for the moon. Don't cry for the moon. Don't cry for the moon. Kallattiidhaan addeessaaf hin boo'in jechuu fakkaata. Gara addeessaa hin boo'inii, gara jaa hin boo'in jechuu fakkaata. Garuu don't cry for the moon waan jedhe wanta hin danda'amne tokko hin gaafatin jechuudha. Wanta godhamuu hin malle tokko fakkeenyaaf daa'imni tokko manatti ol galee abbaa isaatiin xayyaara naa bittu malee nama humna hin qabne. Xayyaara har'umataa naa bittu malee waliin akka jedhee boo'amu faayidaa qaba. Useless. That's crying for the moon. Kanaafuu wanta inni godhamatti abdii hin qabne tokko gaafachuu jechuudha. Say crying for the moon. This is crying for the moon. Wanta faayidaa hin qabne, wanta bu'aa hin qabne, wanta deebii hin qabne tokko jechuudha. Crying for the moon. And number 4 is hit the nail on the head. Hit the nail on the head. Hit the nail on the head. Jechuudha. Tilmaamame. You hit the nail on the head. Waan jedhe. Wantuma jedhamuu qabu tokko jettee jechuudha. Exactly wanta naan yaadaa ture ati naa jettee jechuudha. Fakkeenyaaf walgahii irratti yaada nan kaasa hin kaasu inni of keessatti deebisaa yeroo tokko achii kee harka kaasee akkana yoo dubbate wow you hit the nail on the head. Okay? Wantuma jedhamuu malu jettee jechuudha. You hit the nail on the head. Yeah, you hit the nail on the head. Good. And the other one is don't sit on the fence. The 5th one. Don't sit on the fence. I know how to sit on a fence. Fence jechuun dallaa jechuudha. 3. Don't sit on the fence. Fakkeenyaaf dallaa irra taa'e gara keessaas ta'uu danda'a, gara alaas ta'uu danda'a. Dallaan akkanumatti asirra taa'e gara keessaas gara alaas. Don't sit on the fence waan jedhe murtoodhaan hin okkoliin jechuudha. Murteessi. Don't sit on the fence. You have to decide. Fakkeenyaaf namni wayii nan dhufa siin jedhe hin dhufu. Natti hin tolu. Qo'i nan dhufa. Lakkimuu natti hin tolu. Okkola yaadaan. So don't sit on the fence. Tell me the reality. Are you planning to come or you don't come? Tell me the reality. Don't sit on the fence. Hin okkoliin yaadaan jechuudha. Okay? Don't sit on the fence. And number 6 is on hot water. Don't put me in hot water. Don't put me in hot water. Maal jechuudha? You're in hot water. Kallattiidhaan bishaan dafaa keessa nan kaa'inii fakkaata. Don't put me in hot water. Garuu maal jedhan? Rakkoo keessa nan galchiin jechuudha. Rakkoo keessa nan galchiinii. Don't put me in hot water. Bishaan dafaa keessa nan kaa'in osoo hin taane rakkoo keessa nan galchiinii jechuudha. Okay? Don't put me in hot water. Good. Number 7. He is a man of straw. He's a man of straw. You're not a typical man of straw. Man of straw jechuun nama faayidaa hin qabne jechuudha. Nama amantaa hin qabne, nama faayidaa hin qabne. Bakka nama waa siin goone jechuudha.
Okay, a straw, man of straw. I don't want to be a man of straw. Nama, bakka namni irratti amanne nama faayidaa hin qabaanne ta'uun barbaadu jedhe. Okay, I don't want to be a man of straw. I'm not a man of straw. Okay, good. Number 8. Don't pull my leg. Maal jechuudha miti naati lamaama. Don't pull my leg. Oonan jedhe. Maalan jedhe? Natti hin qoosin jechuudhaaf. Are you pulling my leg? 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 Please don't pull my leg. Natti hin qoosini. Akkas jedhama. Don't make fun of me. Look at here. Don't make fun of me. Don't make fun of me. Natti hin qoosini jechuudhaaf. Okay? Natti hin qoosini. Good. Number 9. A barking dog seldom bites. A barking dog seldom bites. Maal jedhan? Maali sareen duttu nama hin ciniintu jechuudhaaf. Namni afaan hin dubbatu nama hin hubachuudhaaf. Kan afaan hin dubbatu nama hin hubachuudhaaf. A barking dog seldom bites. Good. Number 10. Akkanuma jedhamu. Beauty is in the eyes of the beholder. Beauty is in the eyes of the beholder. Beauty is in the eye of the beholder. Bareedinni akka abbaan itti ilaalee jechuudha. Bareedinni akka abbaan itti ilaalee. Beauty is in the eyes of the beholder. Akkuma abbaan itti ilaalee akkuma ija abbaati jechuudha. Okay? Good. And number 11. Beggars can't be choosers. Beggars can't be choosers. Beggar jechuun kadhattuu jechuudha. So beggars can't be choosers jechuun kadhattuun waan filattuu jechuudha. Fakkeenyaaf namni kadhaa mana keessan dhufee kophee naa kenni isin jedhee kophee laattaniif lakkoofsa laalee lakkoofsa kophee laalee kun 39 naaf hin ta'u 41 na ejjireera. Because it's beggar, So beggars can't be choosers. Kadhattuun waan filattu jechuudha. Wamatti kennan qabattee deemte jechuudhaaf. Okay? Beggars can be choosers. Good. Mammaaksa biraa. There is no time like present on Nigeria. There is no time like present. But there is no time like the present. Maal jechuudha? Yeroon akka amma hin jiru jechuudha. There is no time like present. Hojjechuudhaaf amma. Jijjiiramuudhaaf amma. Okay? Barachuudhaaf amma. No procrastination. There is no time like present. Good. Number 13. Number 13. Don't bite the hand that feeds you. Don't bite the hand that feeds you. Bite jechuun ciniinuu jechuudha. Amma fakkeenyaaf sareen ciniina jechuudha fi bite jenna malee eating jenna. Eating nyaachuudha. Okay? Boftiin hiddinnaami hidduu bite. Bite godha bofti malee hin nyaatu. Bite. Kannis nama hidda. Bite nama godha jechuudha. Bite. Ciniinuu hidduu jechuudha. Okay? Good. Kanaafuu don't bite the hand that feeds you. Harka afaan si kaa'ee hin ciniinii. Maal jechuudha? Nama gaarii si godhe irratti hamaan deebisin jechuudha. Don't bite the hand that feeds you. Okay? Nama gaarii si godhe irratti hin ciniinii hamaan godhiin jechuudha. Good. And number 14. Fortune favors the brave. No, it's a proverb, Fortune favors the brave. Fortune favors the brave. Fortune favors the brave. Fortune favors the brave. Maal jechuudha? Fortune jechuun carraa jechuudha. Carraa or fortune favors the brave. Brave jechuun jagna nama ija jabeessa jechuudha. So carraan nama ija jabeessa ta'eef, nama jagna ta'eef dursa kenniti jechuudha. Okay? Fortune favors the brave. Fortune favors the brave. Okay? Good. Mammaaksa biraa. Where there is a will, there is a way. Where there is a will, there is a way. Where there's a will, there's a way. Maalin jedhe? Where there is a will, there is a way.
fedhiin jiraannaan karaan ni jira jechuudha. You see, where there is a will, there is a way. Yoo fedhiin jiraate karaan ni jira. For example, if you want to change your English language, there are many ways. Bara technology, bara internet, social media hundi Ingiliffaan guutame waan ta'eef fedhii yoo qabaatte Ingiliff barachuu dandeessu. Where there is a will, there is a way. Okay, mammaaksa biraa. Where there is smoke, there is fire. Where there is smoke, there is fire. Bakka Where there's smoke, there's fire is an expression. aarri jiru ibiddiin dhabamu jechuudha. Fakkeenyaaf namni yooni fu'aa haasa'e oduu wayii yoo haasa'ame jallatus sobni itti makamus garuu wanti wayii ni jirti jechuudha, wanti koo wayii. Okay, hiika akkasii qaba. Where there is smoke, there is fire. Bakka aarri jiru ibiddiin dhabamu. Bakka aarri jiru ibiddiin dhabamu. Okay? And the other proverb, a hungry man is an angry man. A hungry man is an angry man. Namni beelee nama aaree. Namni beelee ni aaraa jechuudha. Okay? Namni beelee ni aaraa. And the other one is a light purse is purse jechuun boorsaa dubartoonni harkatti qabatan purse. A light purse is a heavy curse. A light purse is a heavy curse. Heavy jechuun ulfaata jechuudha. Curse jechuun abaarsa. Boorsaan maallaqa hin qabne akka abaarsa guddaate jechuudha. Okay? A heavy curse. A light purse. Light jechuun qallaalii salphaa jechuudha. A light purse is a heavy curse. Boorsaan maallaqa hin qabne akka abaarsa guddaate jechuudha. Okay? It's just a proverb. It's a proverb. Good. Egaa proverbii kanneen mammaaksotaa fi jechamoota kanneen sirriitti sammuutti yoo qabachaa deemtan kan biroo sitti dabalaa yoo deemtan naamana Ingiliffaan keessan yeroo gabaabaa keessatti maal ta'aa deema jechuudha, dagaagaa guddachaa deema jechuudha. Okay? Maaliif amma nuti Ingiliff kan hin baranne maaliif seetan commitment hin qabnu, murannoo jechoota jala deemnee qabachuu guyyaa guyyaadhaan waa affasuu waa sirriitti sammuutti qabachaa deemuu shaakaluu kana kan waan hin qabneef Ingiliffa ni barannaa garuu sirriitti fayyadamnee haasa'uu hin dandeenye jechuudha. Okay, that's very nice. Yoonif barumsa online barachuu barbaadan immoo bilbila as jirana jirurratti bilbiltanii nu gaafachuu hin dandeessu. Information gahaa isinii kennina. Online barisaa jirra. Qaamanis warri barachuu barbaadan magaalaa Harar keessatti mana barumsa afaan Ingiliffaa guddaa qabna. Achirratti dhufsanii galmaa'uu hin dandeessu. Haramaayas awwadaa isinii jirra. Onlineas barsiisaa jirra jechuudha. Kallattuma isinii mijatuun dhuftanii barumsa barachuu hin dandeessu jechuudha. Waan hanga ammaan wajjin turtaniif guddaa galatoomaa jechuun barbaada.